учасникам сьогоднішньої зустрічі. Я так розумію, що це одна із, напевно, останніх наших таких великих зустрічей до звіту за CRDF проект, бо звіт нам треба написати до 1 жовтня вже по нашому проекту. Тому ми його трошки, цю зустріч, сумістили з тим виконанням частини нашої української договору з Міністерством освіти та науки, по якій ми планували провести 3 зустрічі з нашим колаборантом. Тому перша зустріч, от сьогоднішня, яка є, вона просто зумовлена тим, що Сергій знаходиться недалеко від нас, він знаходиться в Угорщині на конференції, тому по часу він ближче до нас, не треба оцих великої різниці в часу. Тому я думаю, що ми проведемо цю зустріч сьогодні, яку ми планували на серпень по наших задачах, а називалася вона по назві нашого договору про застосування Gurobi та CPLEX для розв'язання двоетапної транспортної задачі та її модифікації. Віктор Стовба підготовив таку доповідь по нашій статті, яку ми готували для журналу «Кібернетика та системний аналіз». Ну, я думаю, що от ця стаття по цій двоетапній транспортній задачі, це буде якоюсь такою заключною частиною, однієї з заключних частин нашого звіту по цій. Тому на сьогодні ми планували зробити годинний такий семінар, на якому заслухати Віктора. Віктор, тобі 25 хвилин хватить, постарайся в 25-30 хвилин вкластися, обговорити трошки цю задачу і поговорити про той наш звіт, який нас чекає в кінці вересня. Ну, те, що така зустріч не відбулася якось більш тісніше, бо ми, в принципі, з Олександром Федотовичем планували бути там, де зараз Сергій знаходиться в цьому, але так вийшло, що це не вийшло у нас, не вийшло у нас туди поїхати. Так що зустріч зараз хто де. Хто в Інституті кібернетики, хто в Інституті електродинаміки, хто на конференції, хто в домашніх умовах. Тому давайте почнемо нашу зустріч з першої частини. Віктор, будь ласка, ти слайди на всіх розсилав. Якщо хтось дивився його слайди, то ви могли познайомитися з тою задачкою, яку ми робили, я би сказав, довго. І минулого разу у нас вже зустріч по цій задачі по двоетапній транспортній та її модифікації була. Але вона не була ще не підкріплена ні розрахунками, ні тими прикладами моделей і задач, під які можна використовувати дані моделі, чи точніше використовувати стандартні пакети прикладних програм для розв'язання тих чи інших задач. Трохи ми з цим поекспериментували, якісь там розміри задач встановилися, і про це Віктор буде нам розповідати. Добре, якщо немає якихось інших пропозицій, то давайте тоді почнемо нашу частину доповіді Віктора Стовби про ті задачі, які етапної транспортної задачі та її модифікації. Так, до мене немає ніяких пропозицій. Ну, добре, давайте тоді, Віктор. Давай 25 хвилин, якщо ти вкладаєшся, у нас буде ще 20 хвилин на обговорення. Ну, частина на обговорення доповіді і на обговорення того звіту, який ми проводимо. Да, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги, я сподіваюся, чути мене, а також видно презентацію. У мене мене попросили говорити англійською, тому я буду розповідати англійською мовою. Ці слайди, в будь-якому разі вони написані англійською, тому можна буде почитати. Хоча література збереглася оригінальною мовою. So, my today's report is dedicated to stage transportation problem modifications and their applications in some different fields. So our co-authors is Olya Khobyak, Petro Statsuk, and also one member of co-authors of this article is Stanislav Triubenko. He's general of the Ukraine Armed Forces.
from the Central Research and Science Institute. And actually, the third application of this two-stage transportation problem was brought by him to this area of research. Actually, that's all. Let's begin. So we are going to be talking about the problem when we have some amount of sources. We call them A1, A&M, and we have some destinations. They're like B1 and Bn. We need to transport some products or some goods. It doesn't matter actually, from sources to destinations. But this is our usual transportation problem. Here we transport them from sources to intermediate points. Some amount of them we have here. They are L intermediate points. We call them Ds. And then from intermediate points, we transport goods to destinations. So that's why we call this problem two-stage, because first stage is transportation from sources to intermediate points, and second stage is from intermediate points to destinations. So that is what two-stage transportation problem is. So first we discuss that problem. It is balanced problem. And its formulation. Then we review two modifications of this problem, first and second, and then we have three applications from different areas, how we can solve some different problems using this model, and of course using Gurobi and CPLEX solvers that we actually used here. So the first we have the problem, as I talked before, we have some sources, A1, AM, we have n destinations, B1, Bn, and we have some that they have some needs, B1 and Bn small letters. We have some intermediate points. We need to transform sources from goods from sources to intermediate points, from intermediate points to destinations, so that we minimize some transportation costs for doing that. Actually, we need to find some optimal transportation plan. That is the problem. Of course, we have some coefficients. These are CIK and CKJ. These are unit costs of shipping from sources to intermediate points and from intermediate points to destinations, respectively. We have variables. So some variables that we need to find. They are actually XIK. This is the number of items that we transport from sources to intermediate points, and we call YKJ the number of items that we transport from intermediate points to destinations PJ. So we need to for solving our problem, we need to find these variables. The formulation of the problem you can see here, and actually it's formulated as a linear programming problem, because here we have the objective function. It consists of two sums, and we have some constraints, like group of constraints. For example, this constraint number 4, it means that we have our problem as balanced problem. So all products that we ship from sources to intermediate points must be transported from these points to destinations without any rest. So that's why we have here 0. So it's balanced. And all this problem from 1 to 5 is a linear programming problem, and it has this amount of variables and this amount of constraints. It's m plus n plus l. We have some lemma that says something about consistency conditions. So it means that before starting solving this problem, we can check if the constraint system of this problem is actually consistent. Because if it's not, we do not need to start solving this problem. So this constraint system is consistent if and only if the following condition is satisfied. Actually, it's classical result. It was proved in numerous articles. And actually, it has a lot of things in common with traditional transportation problem, like one stage. So this is some criteria that we can use.
first modification of this problem, we can say about it when we imply or implement some upper bounds on our number of items that we transport from sources to intermediate points. So these are constraints 11, like group of constraints, because they're L number. For all of them, we have some upper bounds, dk up, that we set as constants, and we solve our problem in this form. So all the rest, the constraints and objective function, remains the same here. And this problem is also a linear programming problem with the same amount of variables, but a little bit different amount of constraints that we have here to L. And also there is a lemma that says that the constraint system 812 is consistent if and only if the following condition is satisfied. It's almost the same as previous, but we have here one more inequality on the right. It must be less than sum of all upper bounds here. So that's, again, we can check if it's consistent or not before solving this problem. But actually, this modification of the problem is harder than usual, and usual algorithms that we can use for solving it, they are not reliable here. So we need to find something more to solve this problem. And so this one is the first modification. And second modification is actually the, we can say, the modification of the first modification, because we have, again, the first modification, and plus we add one more constraint. It is here. We add some Boolean variables zk. They're all about like L variables of zk, and this constraint number 19 means that from all our intermediate points that we have L number, we choose only D intermediate points. Also, our constraints, this we have a little changes because we need to add this zk's. It means that we like choosing our zk's as 0 and 1, we set them as active or inactive. So if zk is 1, we have usual constraint on like upper bounds on this intermediate point. If zk is 0, it means that this intermediate point is not active, so we do not use it for transportation of our goods. So that is all the difference. And since we have here zk Boolean, we have now the Boolean linear programming problem here with the same amount of variables and this number of constraints. We have 2L plus 1. And also the consistency condition, we have a constraint system is consistent of only if the following condition is satisfied. It's the same, but we have some sort of our upper bounds where D1 up must be more or equal to D2 up and so on. Actually, I think it's pretty clear that if we take our second modification and set in it L being equal to D, we get immediately the first modification. Yeah, because we use all intermediate points that we have, we do not choose. All of them are active. So we have first modification. And if we take our second modification and in it set in L being equal to D and set this inequality, actually it means that we have no upper bound. So every upper bound is more or greater or equal to sum of all goods that we transport from sources. So actually, in other words, we can say they're not limited. We have immediately our classical balanced two-stage transportation problem. The first model that I showed here. So it's pretty obvious. So these are two, like the classical problem and two modifications of it. And now we are moving to some applications. First one is connected with optimal set partitioning.
here is some information about it, pretty much about text. So we have some source of homogeneous goods, so they're not discrete, but we have some area of homogeneous goods. We have some density function of this source. It is defined as a rho of x being equal to 1. And this source is continuously distributed in area omega. Here we have it. Actually, all coordinates of it, they are bounded by 0 and 1. And actually, it means that we have some square area of source of homogeneous goods. And all this area, it can transport some sources where we need them. And these goods, they are shipped to intermediate points. We call them tau I and 1. This is like Romanian number of 1. We have 5 intermediate points. And we use them for primary processing and saving. So we need to transport source to these intermediate points. And then from these points, intermediate points, we need to transform goods to some points of consumption. They are tau J2, again, Romanian number. We have them 3. The coordinates of all these points, tau 1 and tau 2, they are known. So we know them from the beginning. Again, we need to know what amount of goods consumers need. So we need to know all these variables, constants actually, B, J2. Here I show them for sure. And we have the problem now. We need to cut our area omega into 5 areas, smaller areas. Of course, the unity of all these areas must form the all omega, so that we have some criteria minimized. And this is the criteria in the first line below. Here we have some integrals, since we have we have to count square on all these areas. And the second one, we need just to count them discretely using some coefficients Cij2. And this criteria must be minimized, so that we need to find some optimal transportation plan from source of homogeneous goods to intermediate points and from points to destinations with some constraints. This constraint is set here. So all the products we have at this source of homogeneous goods must be transported to, must be actually equal to all needs that consumers want. So that's why we have it as a balanced problem. So this is the problem that can be formulated as to stage like 1 of modifications, actually as second modification of first problem that can be solved using this model. And here we have some computational results. We have discretization. So we took this square omega and divided into again some smaller squares. We divided them into 100 and 100 pieces. So then we have 10,000 pieces. 500 times 500 and 1,000 times 1,000. So the 3 types of discretization. And again, if we choose the last variant of discretization, so this area are so small that we can actually say that this is not a continuous as discrete problem. So we conducted 2 tests. Actually, we did a test for all of these, but here I'm going to show results only for this discretization because like too much information. So we chose this discretization 1,000 times 1,000, and it gives us 1 million sources, 5,015,000 variables, and 1,008,000 linear equality constraints. The solver that was used here is CPLEX of this version, and solving this both to 2 tests that I'm going to show you in a second took up to 300 seconds in average. And up to, it means that all the time it was less than 300. Usually it was like 250, 270, so on. Here you can see the graphical result of this experiments, and we have 2 variants, or actually 2 tests that I told you
before. So the first test is when we choose portions of consumer resource as equal partitions. So we know, as I said before, we need to know how much product consumers need. And here we know that, and moreover, we said that they all need equal amount of goods. And then we have this solution and this variant of cutting this omega. So this the big square is omega. And of course, these 5 areas. This is how algorithm cut this big area. So we need to transform them to 5 intermediate points. They are here assigned as Romanian numbers. So this is the first, second, third, fourth, and fifth. And then we need to move goods from these points to 3 points that here are assigned as diamonds. So this one, this, and this one. So 3 of them. And this is the variant of cutting. And another test, like test number 2, we chose portions of consumer resource not as equal parts, but of the following, like the 23%, 43, and 34. And as you can see, it's a little bit different cutting of this problem, actually. I'm sorry, could you please tell exactly what does this area colors denote? The area of service for a certain good or a certain storage, or what? Yeah, the areas of service. So it means that a certain area is responsible for transporting goods to the concrete intermediate point. This point means. So the points of influence over. Okay. Yeah. Okay. And test number 2, we set the variance of upper bounds. So this is our first modification comes in. We set the upper bounds here are less than 1/5 of the resource. This is the first picture. And the second picture is when upper bounds less than 1/4 of the resource. And as you see, here we had pretty interesting this piece of omega. It's quite big, and moreover, it's not even equal to the thing that is on the right, because actually the second picture here is more like the second picture on the previous tests, as you see, but not as on the first one. So pretty big difference, but actually it's not like numerically it's not a big difference. We have 1/5 and 1/4, but results are different. But nevertheless, these are the results that we got. Second application we have is the median problem. It's pretty known. We need to find, we have some graph G, and we need to find nodes, some amount of nodes, here, for example, P nodes, so that the total distance from the nodes that we found to all other nodes of the graph is minimum. Pretty known in graph theory problem. And again, it's connected with the two-stage transportation problem in the following way. So if in the problem 1420, this is our first modification, we make some changes, and changes are the following. We set L equal to D, so we choose only D intermediate points, and we have no restrictions to upper bounds. Also, we say that our sources, intermediate points, and consumers, they all are defined via coordinates in R2. So we put them on the plane, square, and they are identified with some nodes in some graph. So we make our graph using the sources, points, and consumers that we have. Also, source volumes, they are equal to 1. They must be equal to 1. And we have our variables that we find. This x, I, k are Boolean, and in some tests, also coefficients c, k, j been equal to 0. It means that we do not transform, we do not have the second stage. We do not need to transform goods from intermediate points to consumers, because intermediate points and consumers, they are the same. So we have only one set.
but we'll see that on picture. So if we made these changes in our problem 1420, then we have that p-median problem is pretty equivalent to the our two-stage transportation problem. And here we have still the same problem that was said. We need to choose intermediate points so that the total distance from sources to them and from them to destinations is minimum. Then we solve the problem. So again, some computational details I'm going to say. We used data from the library TSP-lib, and like a more concrete is CRO 100 TSP. It's pretty known library. It's trial salesman problem lib. Usually used for this kind of problems, but nevertheless we used it. We used solvers Gurobi and CPLEX, of course, and on the next pictures, intermediate points will be colored as blue, consumers as swan, and sources as red. And also one important thing to emphasize that we choose intermediate points from the sources. So we have some amount of sources. From them, we choose intermediate points, and then we have some consumers. So the first group of pictures is when we have only one consumer. So notice that on all four pictures, we have one swan point in the center here. It's one consumer that we need to transport, like on this two. We have red points, these are sources. We have blue points, these are intermediate points, and the first picture on the top left is says that we used Euclidean distance to count the costs of transportation goods from one point to another. So this is the solution of the problem. So we have this blue points chosen from the red points, and we did not actually paint lines here that we then transform to swan points. On the right, here, top right, we have, again, Euclidean distance, but we set that our coefficients CKJ is equal to 0. So we do not need to transform products from intermediate points to consumers. They are the same. And then in this formulation, it is all the same that p-median problem. We can see some groups of points that were found, yeah, and so this actually p-median is consists of these points, yeah, and the total distance from these blue points to all red points, they are minimal. And on the bottom left and right, we have exactly the same, but we used Euclidean distance squared, and as you see, the results changed pretty bad here. So they radically different from the upper, for example, picture and from the top. And again, on the right is CKJ is equal to 0. So these pictures for one consumer, and these pictures for variance when we have from 2 to 4 consumers. Here's 2 consumers and 4 consumers and 3. And CKJ, they are not equal to 0 because we need to transform goods to these consumers too. So these are graphical results. And we move to the third application, is rational location of end storages. So as I said before, this problem was brought from armed forces of Ukraine, and it's connected with just rational location of the given number of storages that we need to transform goods through. So actually, that's all the problem. It says by itself. We had 100 sources, we had 100 intermediate points, and 10 of them are chosen. So we have a second modification, and 25 destinations. All of them are defined via coordinates in R2. We generated them randomly using like standard uniform distribution. And resource volumes at these sources and destinations, they're also generated randomly. So we had 3 problems to be solved. The first one is the problem 1420 with linear dependent constraints. So we just used second modification.
Second problem is the same, but we removed the last producer constraint so that the constraints remain like they must not still dependent but independent now. And third problem is same, but the last consumer constraint is removed. So 3 problems to compare results between each other. So here we have graphical results. So we have 100 sources on the left, like 100, actually not 100, okay. On the right, it's like some destinations that we need to move goods to. We have some black points. These are intermediate points, and 10 of them, they are pointed as red. We chose to be transformed through. You see some gray lines. These are ways that we can push products through, and like the optimal solution is on this screen. More numerical results you can see here on this table. So this is the 3 problems that I told you about, and here we have 80 sources, 80 intermediate points, and 80 destinations. And the first column says that we chose different number of intermediate points. For example, only 2, then only 3, only 4, and so on, up to 10. So what we can say here that, for example, when d equals to 3, we used pretty much time for this, and actually considering that with the greater number d, we set less and less time needed to solve exact problem 1 and 2 and 3. And actually some meanings of objective function we have in this column, this and this one. So this is for CPLEX results. Same table we have for Gurobi, and actually comparing these 2 tables, we can say that only for one variant, exactly when d been equal to 5, we have all 3 problems solved like equally and correctly for Gurobi. Here you can see it is 12,166.6, all 3 things. But all other variants, they are not the same. For example, like 98.4 and 98.2. So actually he found the optimal solution here, but did not found it here. And again, if we come back to CPLEX variant, we see that in all 3 columns, we have all the same meanings. So CPLEX solved all problems of these 3 and found the optimal solution, where Gurobi found only one, like for only one variant optimal solution, but did not find it for all other variants. And last table is some concretization of CPLEX and Gurobi. We had time needed for solving, and 2 other variables. So these are number of simplex iterations used by CPLEX and Gurobi. So this is an iter. And NVR, it means that we have some amount of branch and bound iterations made again by CPLEX and Gurobi. So in this table. So these are the results. We have some references, but this is just for them to be here. And here I need to finish. Thank you for your attention, and welcome to ask your questions. Дякую, Віктор, за доповідь. Я так розумію, що рівно 30 хвилин відбувався. Будь ласка, якщо є запитання до Віктора, то давайте. Я так розумію, що мови українська і англійська. Victor, any applications to energy systems? Yes, actually, we did not. Actually, I'm not sure that we did not, but of course, a lot of areas, like applied areas, all these problems can be used in, because as you see, the formulation of the problem is pretty general. We have some sources, we have some
destinations and intermediate points. Like almost any logistic problem can be formulated in this form. But some exact examples from this area that you told, we did not research on. Добре, дякую. Ще запитання, будь ласка. I ask you a few questions. First, what computing power of the generalized processor was used in this calculation? I think like the computation experiments were made on Petro Ivanovich computer. I think he can tell you more about some detail. Petro Ivanovich, would you? Про комп'ютер, який використовувався для того, щоб розв'язувати ці задачі. Ну, взагалі, NEOS сервер – це база комп'ютерів, яка не тутешня. Тому все, що ми робили, ми посилали ці завдання на NEOS сервер, і там працювали комп'ютери. Ну, приблизно, я би сказав, такої середньої теперішніх останніх моделей. Тобто я не можу точно сказати, які там конкретні комп'ютери працювали, але швидкості теперішніх хороших таких В.М. останніх досягнень. Тому часи, які були, можуть дуже сильно відрізнятися в тому змісті, що якщо завдання попало на сильніший комп'ютер, воно може виконатися скоріше. Якщо попало на повільніший, то воно може зробитися, ну, в смислі, повільніше. Але от ці тестові приклади, які були, ми старалися робити на одному комп'ютері. Тобто в рамках однієї таблиці їх можна порівняти, тому що рахував це один комп'ютер. Тобто відносні цифри. А от відносно там табличок, там CPLEX і Gurobi окремо, тут сказати трудно, тому що все залежало від того типу комп'ютера, на який. Ну, в середньому вони приблизно одинакові. Потужності, ті приклади, які ми, ну і ті задачки, які ми розв'язували, ми попадали приблизно на одинакового типу комп'ютера. Тобто не було дуже великої різниці між швидкістю. Да, дякую. Дякую, Петро Іванович. And next, concerning page number 25, application set, rational location of n storages. Why is the word rational and not optimal used? I think in this exact variant they are synonyms, and we meant just optimal location, of course. Optimal in the meaning that we need to minimize the transportation plan. Yeah, optimal or rational. Okay. Thank you. Ну, я можу тут додати, слово раціональні, воно виникло із книжки от цієї військової команди Тригубенка, тому що вони оптимальні називали раціональні. Таким чином тут слово раціональне розміщення цих мішалося. Хоча на самом деле річ іде про оптимальне розміщення в тих термінах, як формулювалося задача. Дякуємо за I think for the military application, it would make sense to consider the risks, you know, so if there is an estimate of the probability that the target will be hit, let's say, or that the enemy will know about the location, so I think that needs to be taken into account. And then we can write a model incorporating risk constraints. So just distances, I think, is not good enough for military. Я так розумію, що це коментар, а не запитання, правильно? Yeah. Yeah, pretty like a comment. Наступні кроки. Да. Тут наступні кроки трудно сказати, тому що от ці кроки з цим застосуванням 3, вони виходили з 2018 року. Була така задачка, яка виходила від нашого Інституту Збройних сил України, яка була пов'язана якраз з матеріально-технічним забезпеченням. Тобто 3 рівні забезпечення. Одні склади
такі, як от довготривалі, другі такі, які треба там завести і розвести, і третій рівень – це були ті бази, куди треба розвести. Тому, в принципі, от ця модель, яка пов'язана з вибором там заданої кількості от, проміжних складів, вона виходила від наших замов. Ну, ясно, що це не оперативна задача, така якби перспективна. Не знаю, до чого б дійшло, якби ми цю задачу продовжували, але в якийсь час трохи ці дослідження по цій задачі були приторможені, і ми її відновили вже в рамках цього проєкту, який ми мали честь. Наступні кроки я згоден з Сергієм, да, тут багато є таких речей, як риски, як це, тобто все це, ну, дивлячись, під що направлена ця задача. Ця задача більше матеріально-технічна. Снабження, щось від тих матеріальних балансів. Да, дякую за коментарі. Да, добре. Якщо є ще запитання, чи більше немає? Ну, добре, давайте будемо вважати, що запитань більше немає. От, в принципі, якщо б відбулися відрядження наші в Техас, то Віктор якраз збирався їхати туди з цією двоетапною транспортною задачею, але на той момент, спочатку там лютого, ми ще не були там готові до тих розрахунків, які ми були готові пізніше, але думаю, що він все одно буде. Ну, так сталося, що всі ці відрядження стали неможливі. Тому нам прийшлося так займатися цією задачею трохи без тих консультацій, які ми могли отримати під час тої відповіді. Добре, тоді, якщо хтось хоче щось прокоментувати, то давайте, в нас ще є 13 хвилин. Тому що ця задача – це є першим етапом, одним з етапів нашого договору з нашим Міністерством освіти і науки. Ну і якраз ті чисельні експерименти, які ми проводили, вони дали можливість вияснити там приблизно застосовність цих моделей. Ну, я би сказав, до дуже великих років. Якщо в першій задачі лінійній річ йде про мільйони змінних, то у другій задачі річ йде також про десятки тисяч змінних, але з цілочисловими параметрами, що є не такими простими задачами. Ну, це мій короткий коментар відносно цього. Ну, а те, що ці моделі треба рухати, змінювати, модифікувати, ну, я думаю, що тут така ситуація якби правильна і чого. Є ще один аспект, до якого ми не добралися. Оскільки, враховуючи спеціальну структуру цих задач, для них дуже добре підходять наші методи, які ми розвиваємо. Методи мінімізації негладких опублікацій. Тому що якщо вибрати, декомпозувати цю задачу по проміжним пунктам, то вона розпадається на підзадачі, і ці схеми декомпозиції, які є, дають можливість підняти ці розміри по відношенню до пакетів, я би сказав, до таких астрономічних величин. Ну, до цього ми ще не добрались, тому я думаю, що наступним кроком, який буде до цьому, це буде застосування методів негладкої оптимізації під розв'язання цих задач, враховуючи те, що вони мають специфічну транспортну структуру і піддаються легкій декомпозиції там, за проміжними. Тобто, якщо координуюча задача за проміжними пунктами виписується, то можна на проміжні пункти навісити більш складні відносини між потоками, ніж просто от ці, які зараз, що потоки тільки передаються через проміжні пункти. Їх можна там обробляти, частину втрачати. Тому мені здається, що от такі двоетапні задачі можна сильно розширювати під різного роду моделі, нелінійні, на які буде повішена більша частина негладкої оптимізації за проміжними. Ну, у мене, напевно, все, що стосується цієї задачі. Добре, у нас є ще 10 хвилин. Якщо щось стосується задачі, я думаю, що ми розібралися.
А що стосується нашого звіту, який буде, Сергій, в мене була би просьба така, якби ти нам міг коротко сказати, що ми повинні там до кінця, до цього вересня подати, як цей звіт повинен виглядати. Це як комбінація наших звітів, які ми робили за кожний квартал, чи це повинен бути якийсь документ з описом там, чи моделі, чи цього. Алло. Ви мене не чуєте? Чуємо, Петро Іванович, чуємо. Можливо, не всі. Значить, Сергій, напевно, мене не чує. Так, що там? Дивіться, Сергій, у мене є, з моделлю ми так вроді розібралися. Дякуємо вам за запитання. Я думаю, що ми це будемо враховувати. Вона буде одним з елементів звіту нашого проєкту. У мене питання таке. Я так розумію, що ми продовжили цей проєкт на 2 місяці, і за 2 місяці ми повинні зробити вже такий кінцевий звіт. І цей кінцевий звіт повинен бути таким компіляцією тих проміжних звітів, які ми робили протягом кварталів. Правильно я розумію? Ну так, продовження до кінця цього місяця. Так, тобто до кінця цього місяця. І цей звіт як ми повинні робити? Це хтось із нас робить, чи ми всі робимо, чи що ми, чи там якісь спеціальні... Формат буде схожий на те, що було з проміжними звітами. От. Це ми повинні взяти за основу якусь форму таку, да? Чи... Ну, я не знаю, думаю, вони скажуть, який формат має бути. Добре, давай тоді ми це запитаємо, бо я так розумію, що оскільки ми цей місяць закінчуємо вже якби наші ці, в смислі дослідження, то я думаю, що більше публікацій, ніж ті, які проходили через звіти, вже немає змісту там творити і робити. У нас просто ще є, борг перед нашим Міністерством освіти і науки, тому що він не так робить, як ви там оплата. Він нам зробив першу половину договору з ними, він оплатив в минулому році за останніх 3 місяці, і цього року так само обіцяє за останніх 3 місяці оплатити. Тому ми будемо ще готувати звіт такий кінцевий для нашого Міністерства освіти і науки по типу того, який ми готували там на 40 сторінок, чи скільки він у нас там був, там, чи 50 сторінок. А от оце тоді, я думаю, що я тоді поясню, які там форми буде потрібно, і ми будемо тоді старатися його зробити. Тому от такі, ми планували ще одну зустріч якось обговорити всі ці звітні матеріали. Ну, я думаю, що це вже можна буде зробити, коли ти будеш у себе вдома, в Техасі, щоб не мішати тобі приймати участь в конференції, на якій ти зараз. Добре. Добре. Тоді в нас ще залишається 5 хвилин. Якщо ще хтось хоче щось сказати чи побажати, бо все-таки це остання наша, напевно, такий Zoom в рамках того, що ми зараз ведемо ще CRDF проект. То, будь ласка. Олександр Федотович, ви не хочете щось сказати? Ну що, мене чутно, так. Що цікава, по-перше, цікава доповідь, так, Віктора, з чим я його вітаю дуже добре. І все-таки, дивіться, ми займаємося за цим проєктом, відповідно, і на відновлювальні джерела, і накопичувачі, і все в нас, і взагалі поширювати, і удосконалювати моделі і так далі. Але все рівно залишається такий маленький штришок, який взагалі-то утворює суттєву проблему. Тому що у нас ці транспортні задачі, вони пов'язані зі сталою ціною, скажімо, перевезень. Так? Скажімо, там, відповідно, нехай на 2 етапах і так далі. А що фактично виводить, що у нас існують як обмеження
Фактично вони задача, ми то використовуємо задачі лінійного програмування, так, модифікації, все інше. А оці обмеження і потоки потужності, які фактично є продукцією там, чи будь-які речі, які транспортуються, вони залежать нелінійно від параметрів режиму. Тобто, фактично, вони є, можна сказати, що тут вплив, змінна ціна, яка залежить від інших чинників. Вона в процесі транспортування може змінюватися. Тобто тут ще, якщо оцю задачу намагатися модифікувати, то тут додаткові обмеження, які впливають на обмеження. Така рекурсія певна відбувається якась, розумієте? Тобто в оці вкладення одне на одне, воно посилюється. Це просто пов'язано, це характер оцих залежностей. Вони нелінійні. Тобто заздалегідь не можна сказати, що під час всього транспортування і обсяги, і все інше, воно залишиться незмінним. І оця пропускна здатність оцих проміжних точок, вона і такою і буде. Залежно від того, в який бік і як змінили ми, то і відповідно пропускна здатність або спроможність, вона зазнає певних обмежень. Тобто це ще цікавіше буде і ще можливості більше. Хоча вона виступає тут як явно нелінійною, вже задача нелінійного програмування, чи може бути тут якийсь мікс можна поєднати. Тут треба ще багато чого можна робити і досконалити. А якщо орієнтуватися на стратегічний, на розвиток, на питання розвитку, на питання поставок обсягів, там, потреб в певних регіонах, в обсягах електроенергії і так далі, то в такому розумінні, звичайно, в цій постановці і ці задачі, вони можуть мати місце і використовуватися. Але, кажу, це в тому наближенні, коли на рівні стратегії на багато років вперед просто планується розвиток, попередній нарис розвитку системи, скажімо, в такому плані. Тобто це так невеличкий просто погляд, коментар, як воно виглядає і які тут можливості і напрями для подальшого пошуку. Добре, дякую за коментар. Добре. Я би додав ще, що тут багато чого там з цих моделей можна там покращувати, збільшувати. І от оця нелінійність, якщо вона ляже на проміжні пункти, то вона підйомна тим методом, якими ми займаємося. Добре. Тоді в нас лишилося 2 хвилини. Якщо більше нікого немає що сказати, то я хочу подякувати всім, хто був тут сьогодні, і нагадати, що у нас буде ще 2 зустрічі. І цих 2 зустрічі наші будуть: одна у жовтні, друга у листопаді. І я вже не буду згадувати там точно, як там звучать теми, але одна зустріч буде пов'язана з методами негладкої оптимізації в 2 типах задач: лінійні і методи найменших модулів, грубо говорячи, в тих, які плануються під робастні та пусті. А третій – це наша зустріч, яка планується на листопад. Коли там вона сідеться по датам, будемо тоді бачити. Це якраз центральні питання, які пов'язані з накопичувачами. І, грубо говоря, пов'язані напряму з тою тематикою, яку ми виконуємо. Тобто, другу зустріч, я думаю, що під другу зустріч ми підготуємо доповідь або я, Оля Стовма, або побачимо, як є. А під третьою я прошу вас подумати, Олександра Федотовичу, тому що третя зустріч, в смысле, третя наша така Zoom-зустріч буде за вами. І вони цих 3 зустрічей вписані в наше виконання нашого договору з помінності. А з договором ситуація така. Він приблизно зараз стартував, до кінця року вони обіцяють з нами розплатитися. Гроші там невеликі, але все одно ми його виконуємо.
виконувати. Вваження зависло, Петро Іванович, зависло. Не в мене. Це... Алло, ви мене чули, Олександр? От зараз чую, і ви зарухалися. Очевидно, в мене це було проблема. Я просто хотів нагадати вам за третю зустріч, яку ми проводимо. Так, в листопаді, пам'ятаю. яку в жовтні, ми, в принципі, всі це знаємо. Тому давайте тоді, якщо немає якісь коментарі чи запитання, то давайте. Якщо немає, то я тоді пропоную попрощатися до наступної зустрічі. Це буде в жовтні, вже подивимось, коли це підійде для всіх, коли буде зручно всім. Я думаю, що час буде приблизно такий же, а може і пізніше, там годин на 17, тому що це буде пов'язано з Техасом, плануванням часу. Добре, тоді ще раз всім велика подяка. Давайте тоді. Всього найкращого. Сергій, а тобі приємної конференції. Я так розумію, що це сьогодні тільки перший день, значить, ти ще там 2 дні точно будеш. Так що всього тобі найкращого на вашому воркшопі по глобальній оптимізації. Добре, тоді напевно все. У нас година витекла. Так. Давайте, якщо ще ніхто нічого не хоче сказати, то добре. Давайте тоді до наступної зустрічі. Добре, до наступної зустрічі. Всі здорові і всім успіхів. Вітаю, всім здоров'я, а все решту. Удачі там, так. Добре, до побачення усім. Бачення. До побачення.